Assalamu alaikum. My name is Ihsan and I am a member of the Youth of Wisdom community here at the IHW. The Youth of Wisdom uses a holistic approach to strengthen the youth's physical, mental, and spiritual well-being. We also assist and guide the youth to enrich their Islamic values of peace, respect, and love. Our most recent event was in August, where we had our 3rd annual Interfaith Picnic. During the summer, we had a Quran study on Fridays after Friday prayer led by Sayyid Muhammad Hassan. We will be soon offering these Quran sessions. We have also worked on providing food to the homeless and poor in our community. We are welcoming new Youth of Wisdom members and volunteers. If you would like to join, please see me or stop by at our table out in the Mahdi Hall. You can also find us on Facebook and Instagram. We hope to see you, inshallah, in our future events and programs. Please continue your participation in the nightly Muharram program, and let us be inspired to take on an active role in our community. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Now help me invite Sister Tiwa to the podium for reciting poetry, followed with Brother Khudr Hassan, our guest speaker for tonight. بعد الصلوات على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. Assalamu alaikum, brothers and sisters, wa rahmatullahi wa barakatuh. My condolences to you all and to the Islamic nation and to the Imam of our time, Imam al-Mahdi, ajalallahu farajahu sharif, on the upcoming event, the martyrdom of Imam al-Hussein alayhi salam. Let us remember that his message is eternal, and his message is not just for Muharram, but is for throughout the whole year. In every step that he took, in every action that he did, in every words that he said, they are the embodiment of Islam, the embodiment of the Holy Quran, they are the embodiment of who we should strive to be, of who we should be in our daily lives. We are supposed to be the Husseins of our times and the Sayyida Zainabs of our times. So when the world stops for a moment and waits for these signs, when the day turns into night, the world stops for a moment and waits for the signs. When the day turns into night, the moon shines and casts shadow upon the sky. There it is written, and there it lies. There it is written, and there it lies with the sound of heartbroken cries. The moon carries the name of its master and shines. There it is written, and there it shines, causing the world to mourn for his name. Causing the world to mourn for his name and change the galaxy's tides. The angels weep with no end. There it is written, and there it lies. They weep with no end, causing the heavens to change their color. Causing the heavens to change their color in sadness that transcends times. With its new moon, with its new moon, Hussein's name is revived. And there it is written, and there it lies, by the falling stars. By the falling stars that mesmerize my eyes and the tears that fall from my eyes. Muharram has set its moon in sight, and the world cloaks itself in black, shadowing the ground and making the earth and sky night. Muharram has set its moon in sight, and the world cloaks itself in black, shadowing the ground and making the earth and sky night. Ashura's moon has come with its tales of grief and sorrow. May the hearts of the lovers be rewarded. There it is written, and there it lies, as my tears from my eyes change the earth's orbit, stopping time and repeating Karbala's tragedy. There it is written, and there it lies. May the hearts of the lovers be rewarded. In every sip of water there lies 1,000 legacies.
In every sip of water there lies 1,000 legacies, one man against evil battles. In every sip that man wins every battle. There it is written, and there it lies 1,000 legacies and 1,000 ties, that Hussein will rise above all. His gold tome is a testimony for the paradise he created, and there it is written, and there it lies, that his gold dome's a testimony. On the plains of Karbala, where morals lie, 1,000 lessons in each grain of sand. His memory carried by the angels that for him cry, and by those who keep his memory alive in their hearts and keep their hearts inflamed. And the world stops again. And the world stops again and looks to the sky, where it is written, where it lies the name of their master, not on the face of the moon, but at his gold dome, where the flag is changed to stop time, rewinds and brings back the tragedy to sorrowful eyes. Rewinds and brings back the tragedy to sorrowful eyes. Its essence that inflames the hearts and enlightens the minds. There it is written upon the hearts of the lovers, Muharram has come and its veil of sorrow. So raise high the flag of morals. There it is written, and there it lies. Muharram has come with its veil of sorrow. The name of Hussein written upon every eye. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. This is a demonstration of Wirecast. Assalamu alaikum. Imam Ilahi, Brother Ihsan, everybody, thank you so much for your continuous support in this blessed occasion. My name is Khudra Farhat, and I would like to take on this occasion so I can share with you guys the countless number of blessings that God has blessed me with, which connects directly with Muharram and Imam Hussein alayhi salam. Usually our life is very tough. We get this life, we encounter so many challenges, so many obstacles. We often keep complaining, this is difficult, this is hard, it's too hot, it's too cold, my studies are very frustrating, and so on. But then what about if you're born with almost a permanent challenge? If you're born with visual impairment, or hearing impairment, autism, or any long life illness, wouldn't it be more challenging at that point? Wouldn't it be more difficult at that point? The demonstration of Wirecast. Here where Ashura and Imam Hussein came to my life. So although I was born blind, and I'm not seeking or looking to gain any sympathy or attention, because my religion and Ahlul Bayt alayhum salam did not even ask me to seek such thing. Simply because I learned patience from them. I learned to sacrifice. I learned to persevere despite everything. I don't think that there are no one has sacrificed or stayed patient or even persevered despite all the circumstances more than them. So when I encounter any difficult challenge, any obstacle, in school, in society, on the street, every single morning, I do remember them. Finally, I would like to conclude by focusing on one thing and one thing only, which they have been advocating for this: education. When we become educated, when we take on this life in a different perspective,
in a more positive and optimistic perspective. We tend to look at things differently. I don't complain. I'm not going to give up. Simply because there is a star that shines my darkness in my nights, and a sun that shines my days every single day. His name is Imam al-Hussein alayhi salam. So please, keep up with your patience, keep sacrificing, never stop coming to the mosque, never quit educating yourselves, your kids, your friends, your family members, and overcome every single challenge, because I personally know I will never give up. And as I always conclude my speeches or my little lectures by saying, I will reach for the stars that I cannot see. Thank you so very much. God bless you. بسم الله الرحمن الرحيم. خير ما نبدأ به هو ذكر الصلاة على محمد وآل محمد. I have few announcements for you tonight. We will continue to have same program every night. We're going to start on time, sharp at 8:15. And we have a children program in the masjid with Brother Hussein every night. Also, we have a child care every night. We are building a new hall outside by the main entrance for the handicap. So any donation will be helpful and you're welcome to do so. Also, we have a semi-annual fundraising dinner on October 21st at 6 p.m. If you like to buy any tickets, please see the information desk. Now, please help me welcome the founder of the Islamic House of Wisdom, Imam Muhammad Ali Ilahi, مع ذكر الصلاة على محمد وآل محمد. Can I ask everybody to move forward, please? From all over, right? From everybody, I want to. I'm getting older now. I'm losing a little my eyes, so I like to see you closer. And sisters, the same way. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Thank you, Brother Khudar. Beautiful, beautiful. You know, then Allah gave you vision. That matters really. Your heart, your mind, your soul, full of eyes and full of vision. And that matters. There are lots of people who have sharp eyes in this world. ولكن ونحشره يوم القيامة أعمى. When they go there, they are blind. So you lost a little physical vision, but subhanallah, you are blessed with so much spiritual and intellectual and inspiration of vision and eyes. So heart matters. A lot of people, لهم عيون لا يبصرون بها. They have eyes but they don't see. They have ears but they can't hear. But you don't have it in a physical sense, but you see more than anybody else. You see the truth in the heavens and the earth. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. Last night the talk was about why. It's almost 1400 years. Why we repeat this? Why we cry? Why do we honor Ashura? The answer came from the Quran. Allah answered this question when He said, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. When you do this, when you honor
the symbols of Allah. And Hussein is one of the most manifested symbol of Allah subhanahu wa ta'ala. When you do that, you are expressing taqwa al-qulub, your piety, your purity. That is why. So we repeat that as a sign of purity of your hearts. There is another answer in the Quran that Allah says, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهَ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. No payment, no reward. Just expression of love and loyalty to Ahlul Bayt. This is why we are doing it. Remember the story of Imam Sajjad alayhi salam when they were in Sham and people were watching them, and there was an old guy started cursing the Ahlul Bayt. He didn't know who they were. He thought that they are Khariji and from other countries, and they are like rebels, and he was ignorant. Imam Sajjad alayhi salam asked the old man that, are you Muslim? He said, sure I'm Muslim. And Imam Sajjad said, did you ever read the Quran? Of course I read the Quran all the time. He said, did you ever read this verse from the Quran, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, that the Prophet says, no reward for this mission of 23 years of work, hard work, except you show love for my close relatives. He said, yeah, of course I read this verse, but what that verse has to do with you? This is about Ahlul Bayt. And Imam Sajjad started introducing that, yes, we are Ahlul Bayt. We are the family of Hussein, Sayyid Shabab Ahl Jannah. You know about Imam Hussein. And you know about, he was Sibtul Nabi, he was Husaynun minni wa ana min Hussein, Misbah al-Huda wa Safinatul Nijat. He was the light of guidance, the boat of salvation. Ahabba Allah man ahabba Husaynan. May God love those who love Hussein. And when that old guy realized that these are Ahlul Bayt, he started crying that if you are Ahlul Bayt, what is this? Well, this is ignorance, this is arrogance, this is greed, this is selfishness, this is injustice, this is oppression, this is ugliness, this is Bani Umayyah, this is dhulm al-fasad. This is why we are here. So if you cry for Imam Hussein, you are following Imam al-Rida alayhi salam that on the first day of Muharram, a day like today, Friday, one of the companions of Imam Rayyan ibn Shubayb met with Imam al-Rida, and Imam told him, do you know what day is today? The first day of Muharram. And Muharram is a month that even at the time of Jahiliyyah, people used to respect this month. And they had no fighting in Muharram. But you know that Bani Umayyah had no respect for Muharram. And only 50 years after the death of the Holy Prophet, they massacred his family. Unbelievable. That some people who witnessed the martyrdom of Imam Hussein were alive at the time of the Prophet, and they heard what Rasulullah said about Imam Hussein, but still they were silent, and they were irresponsible, and they were scared. Then Imam al-Rida alayhi salam said, Ya ibn al-Shabib, in kunta bakiyan li shay'in fabka lil-Hussein. If you ever think that you have to cry in your life, don't cry for money and job and position. That is weakness. You know, just Brother Khudair said, don't give up for this material thing. If you have to cry, the only person who deserves that emotion is Sayyid al-Shuhada, Fabki al-Hussein. فإنه ذبح كما يذبح الكبش فقتل معه 18 من أهل بيته. That they beheaded and
those criminals, they killed this man and 18 members of his family the same time, same place, same day. They deserve this. You know, when we recite in Ziyarat al-Imam al-Mahdi alayhi salam, فَلَأَمْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا يَا جَدَّا. Oh, my grandfather, Imam Hussein, if you want to know my feeling now, instead of crying for you with the tears of my eyes, I cry with the drops of my blood. And I continue this morning, day and night, when I remember your suffering and the tyranny, the torture, the injustice that you went through. So for some people that they think that why should we cry? The Quran has many answers for us in many verses that if you want to talk about that, it's going to be a long lecture. But crying itself, brothers and sisters, is not a bad thing. Sometimes crying is bad, is negative. If it is out of weakness, if it is out of fear. You know, people, they just cry for petty stuff. Sometimes that they must be happy, they just cry out of fear. They say, oh, now I was accepted another university, I have to leave Dearborn, and I'm going to miss like my family. I mean, you miss your family, but don't cry like a baby. That's education, that's your future. You have to study, you have to work hard. That is your future. Don't give up on that. So if you keep crying for things like that, or something happen in your job and like the end of the world, start all over again. Don't cry. Crying doesn't solve your problem. This is weakness and fear. But sometimes crying is out of al-ma'rifah. Sometimes it's out of al-aqidah. Sometimes it's out of al-fadila. There are 4 or 5 reasons that justify our sadness for Imam Hussein and our crying for the Ahlul Bayt of Abi Abdullah alayhi salam. One, that is buka al-aqidah. You know, sometimes you feel that emotional and those tears out of your faith. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار. You may go out and look at the stars and the moon and day and night and glory of this universe, and you are so impressed. Even look at the moon in the middle of the month. It just causes you to cry of your understanding and your faith. So if it is buqa al-aqidah, you recite the verses from the Quran and you are so impressed. Subhanallah, how come Prophet Muhammad 1400 years ago never went to any school, no teacher, no book, no writing, and he brought this book, the most beautiful book in the library of universe. It's amazing, and you start crying of reading and reciting and reflecting about the verses in the Quran. This is buqa al-aqidah. You cry out of your faith. That makes sense. Sometimes buqa is buqa al-rahmah, the tears of compassion, out of mercy, out of love. You know, when Prophet Muhammad, peace be upon him, he had one son, Ibrahim. He was only 18 months old, 1 year and 6 months. And you know, babies at that age of 18 months, 2 years, they start picking up, you know, little words here and there, and they express simple things, and it brings so much joy and happiness to the family that the baby starts talking. And that happened in the household of the Prophet Ibrahim. 18 months old, it was about to move and talk, but all of a sudden the baby died.
Prophet Muhammad cried while he was escorting the janazah and the body of his baby Ibrahim. Aisha was there and said, Ya Rasulullah, are you crying? I mean, you are the Prophet of God and invite everyone to be patient. Now a baby passed away and you are crying so loudly. Why? And the Prophet said, Aisha, ليس هذا بكاء هو إنما هي رحمة. This is not about crying. This is compassion. My compassion and my mercy for this baby causes me to cry. When the Prophet, he came to Medina after the Battle of Uhud, and you know, there were like almost 70 people martyred in Uhud, and every family was sad and everybody was crying for the relative of theirs died in the Saha, in the battlefield. The Prophet, he came to the house of Hamza, Sayyid al-Shahada, because Hamza was a young man, he didn't have family in Medina, nobody was in his house. And the Prophet started crying and he says, وَأَمَّا حَمْزَةَ فَلَا بَوَاكِيَ لَهُ. How come nobody cries for Hamza? That was a buka of rahmah, out of love and compassion. Buka number 3 is buka al-fadila. That sometimes you see the people of fada'il and makarim, people who are very high spiritually and intellectually, very successful, people of salvation in their life. And you cry when you compare yourself with their personalities. And you have a feeling that, oh my God, how great, how spiritual, how godly, how close to God are these people. One example was Muslim ibn Awsaja and Habib ibn Madahir, you know, both from Kufa, and both together left Kufa and joined Imam Hussein in Karbala. And Muslim was martyred before Habib. So Habib ibn Madahir, he saw that Muslim in his last minutes of his life and is bleeding and he's dying, came to Muslim, رحمك الله يا مسلم لولا أني أعلم أني في الأثر من ساعة هذه لأحببت أن توصيني بكل ما أهمك. My friend Muslim, thank you, Dan. You have to give it to me. I want to drink it. You put it down. Thank you. صلوا على محمد وآل محمد. He said, Muslim, if I knew that I'm going to live long enough to do something for you, to see what really matters for you, what is important, so I can follow a wasiyah. But I know that I'm not going to live that long after your martyrdom. But still, if there is anything that you want to tell me, tell me. فقال له مسلم يا حبيب فإني أوصيك بهذا وأشار إلى الإمام الحسين. My only wasiyah, my only advice for you is to take care of Sayyidina wa Imamina wa Mawlana Imam Hussein alayhi salam. That's only, he pointed out to Imam Hussein, فَقَاتِلْ دُونَهُ حَتَّى تَمُوتْ. You continue your struggle and your sacrifice for Imam Hussein till you die. When you think about fadila, about the honor and glory and greatness of these figures in our faith in the Battle of Karbala, then you cry that, my goodness, what kind of people Habib and Muslim ibn Awsaja and other Ansar and helpers of Imam Hussein, in this case the buka and tears of your eyes on right place, buka al-fadila. Number 4, buka al-ma'rifah. Think about Imam Hussein. Wow,
He is the master of the youth of paradise. He is the one that the Holy Prophet said, هو مني وأنا منه حسين مني وأنا من حسين. Subhanallah. The Prophet is saying, وأنا واحد من الحسينيين. Can you imagine? This is a demonstration of النبي يقول أنا حسيني. Hussein is his grandson. But still he says, I am Husseini. That without this boy, my belief, my mission, my message will not continue. The only way of survival of my deen, al-Islam al-Nabawi al-Huduth wa Husseini al-Baqa. The continuity of the caravan of al-Islam depended on the sacrifice, the patience, the prayer, the hard work, the martyrdom of Imam Hussein alayhi salam. This is Buka al-Ma'rifah. And number 5, al-Buka al-Madloom. When you cry for someone who is victim of oppression, whether it's Karbala or any place in the world, whether it's Muslims or non-Muslims. Of course, now in our world, Muslims are the ones who are targeted everywhere we go. Myanmar is our Karbala today, Palestine is our Karbala, Yemen is a Karbala, Syria is a Karbala, Iraq is a Karbala, Bahrain is a Karbala. All of these places. And when we nabki ala al-madlumin, when we nabki ala al-Hussein, nabki ala kull al-madlumin. Al-buka ala al-madlum. That what those people, for the sake of God, what people of Myanmar did wrong. Did you see online that they started shooting at them and they killed them with bullets and then they put gas over them and burned them in the grave? When they get the baby from his mom and throw the baby on the middle of fire, you are amazed what kind of animals. Even at the time of Jahiliyyah, they wouldn't do this. Now they call them Buddhists, and Buddhism is a religion of peace. I send some of these videos to some of Buddhist friends who are involved in interfaith, and I know them. And I said, today on Friday, before going to Friday prayer, I said, that is my sadaqah, I need to do some sadaqah, and communicate with these guys and telling them that you should be the first one as the Buddhist community to march, to condemn those crimes in Myanmar. So al-buka ala al-madloom, and we have كل أرض كربلاء كل يوم عاشوراء. This is not a hadith, but this is true, that many areas of the world are madlumin. So those who are saying, why you cry for Imam Hussein, this is not a cry of weakness and fear. Buka al-aqidah, buka al-ma'rifah, buka al-fadila, buka al-rahmah, and al-buka ala al-madloom. For these 5 reasons, our buka is understandable. It's out of faith, out of compassion, out of values, out of understanding, and out of our emotions for the oppressed. But you know, brothers and sisters, it's not enough just to do the buka. It's not enough just to cry for Imam Hussein. We know that. Ashura is an opportunity for us to listen to Imam Hussein. He made so many statements. In different times and different places, Imam Hussein spoke. To listen to lectures of Abi Abdullah during the trip, from the time that he left Medina in 27th of Rajab, arriving in Mecca 3rd of Sha'ban, leaving Mecca on 8th of Dhul Hijjah, arriving in Karbala on 2nd of Muharram. So from Rajab, Ramadan, and Shawwal, and Dhul Qa'dah, and Dhul Hijjah till Muharram, almost 6 months,
this trip, this journey of Medina, Karbala, gave Imam Hussein many platforms to speak, to go and listen to those words of wisdom, and also to read the letters of Imam Hussein. Imam Hussein wrote letter to people of Basra, he wrote letter to people of Kufa, he wrote a letter to his brother Muhammad ibn Hanafiya, he wrote a letter to the governor of Mecca. He also wrote letter to individuals like Habib ibn Madahir. If we go, and all of these letters are available in our books. And inshallah in few nights, if I get a chance, I go through some of these letters. Demonstration of Wirecast. Reading and reflecting on those letters and taking advantage of these 10 nights. So Imam Hussein is a university. It's an open university. You don't have to pay for registration. You can donate all the time to Majalis al-Hussein. But basically this university is open and free of fee for everyone. For Muslim and non-Muslims. I have a Christian friend, he is a pastor, he is a reverend, he is a professor in Virginia. Yesterday he was writing me a letter, and I told him, Professor Sel, can you write me something? You are a Christian. From your Christian point of view, write something about Imam Hussein. A Christian guy. In 2 hours, maybe even less than 2 hours, he wrote me a beautiful letter. 1 page, maybe page and a half email. And I share some of those words, inshallah, in coming nights. This shows that Imam Hussein is not just for Shia, is not for Sunni, is not for just one tribe or one school of thought. Even Christians. I mean, you know how many Christian scholars in Lebanon, they wrote books about Ahlul Bayt, Al-Huthayn min Mandar al-Masihi, how the Christians look at Imam Hussein alayhi salam. Because the message is universal. The message is not like for one group. When Imam Hussein said, Kunu ahraran fi dunyakum, right? He's talking about freedom. And freedom is a universal message, right? When Imam Hussein said, Irji'u ila uqulikum, return to your reason, your mind power, to your aql, to your intellect. He's talking universal, so it's for everyone. One of the very fundamental lessons to learn from the first letter that Imam Hussein left for his brother Muhammad ibn Hanafiya was the time that he said, إني لم أخرج أشرا ولا بترا ولا ظالما ولا مفسدا وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. The key word in this wasiyah is Islah. Means I'm going to correct the thing. Al-Islah means reformation, right? And reformation, al-Islah can be al-Islah al-Aqidi, al-Islah al-Ijtima'i, al-Islah al-Siyasi, al-Islah al-Thaqafi, al-Islah al-Akhlaqi. You may have reformation in politics, in society, in culture, in family, in morality. But of course, this Islah starts from me. I just came about a week ago from a conference in Seoul, in South Korea. We went even on the border between South and North when we called for peace, except our crazy presidents talking about fire and fury and total destruction. Crazy, why? Total destruction. What everybody did wrong that you want to have total? Oh, they are going to have atomic bomb. How many atomic bomb you have? How many atomic bomb the Israelis have? How many atomic bomb the Russian, the French, the British? We are against any atomic bomb in anybody's hand.
of course, because we call for peace. But you cannot, why you don't say one word about Myanmar? These people, that should be the media today. All the Fox News and CNN and all this media in this country should focus on genocide in Myanmar and in the crime of Saudi Yemen. All this Ashura, all this Karbala is going on in this world. And now this guy, the only thing he knows about North Korea is a fake news, isn't it? So people forget about the real thing. Like the Israelis all that talk about Iran, Iran, Iran. Oh, what's Iran? I mean, what did Iran wrong? What's going on? Did they attack anybody, killed anybody, did anything? Why? So nobody is talking about occupation and injustice and Palestinian. They want to change the subject, right? Change the subject. Because they are the ones who created ISIS, and right? Now ISIS is falling, they are going and bombing to help ISIS in Syria. If anybody had any doubts, now it's very clear who is who now over there. Imam Hussein said, for Islah. And in that conference, South Korea, the title was, Peace Start With Me. Islah starts with me. It's not that we all complain about community, complain about the country, complain about the president. What about ourselves? If you and I are in the same position, whether we do the same thing or not, that is the question. Peace starts from me. Morality starts from me. Stability starts from me. Respect starts from me. Honoring starts from me. Patience starts from me. Prayer starts from me. We have to start from ourselves, brothers and sisters. Before we talk about al-islah al-siyasi, islah al-iqtisadi, islah al-ijtima'i, we have to talk about islah al-akhlaqi. And that is from ourselves. Al-islah al-aili. Family. Family is the first school for our kids. Now we leave our kids for the TV and this game and videos and online. And their mind is full of craziness. If you turn it off, they want to have heart attack. Just turn it off all the time. And let them feel their life and become normal people. Because they are occupied, their mind and their heart and soul, with all this garbage going on in these movies and this advertisement and all these cartoons, that they lose their mind and become stupid after a while. So save them. Islah al-family. Of Wirecast. I had a girl just a couple of days ago to my office, and there was a family problem, and she was telling me that I hate my dad. He's so bad. And she started talking about her father like he is Shamr ibn al-Joshan, like he is like worst guy in the universe. And I said, you know, sister, even if your father, I don't know your father, but even if, and she said, I'm not going to forgive him ever. I'm not going to forgive my dad. I said, then you are not going to, I don't know what he did wrong. I know that he was the reason that you are here in my office. If it was not for your dad, you didn't even exist. So the life, the existence that you have, that the fact that you are sitting here, your dad and your mom were like your creator after God. But if you are not going to forgive your dad, then you're going to continue to burn in this fire of not to forgive your dad. Because your dad is far from you, but you are the closest one to yourself. And you have this hariq in your heart. So you are burning all the time. If you forgive your father, let's suppose that he did something wrong, that he needs an apology and you would forgive him. But if you don't, this fire is bothering you more than your dad. So how long in your life you want to live in hell? You are doing a favor to yourself if you forgive your dad.
And you remember all of this ahadith that is about walidain. Imam Ali said that avoid from certain sins that make your life 20 years shorter. Someone say, Ya Amir al-Mu'mineen, is there kind of sin that make my life 20 years shorter? He said, yes. Aqul walidain. Qati'atul rahim. When you cut your ties with your parents, with your relatives. ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله. The messenger of God told his companion, do you like me to tell you something even better and a higher grade you get if you do them? And that is a higher grade than your salat and your siyam and your sadaqah, your prayer, your charity, your fasting. Say, Ya Rasulullah, is something even more important than salat and sadaqah and charity and all of this ibadat? He said, yes, islah dhat al-bayn. When you do this islah from your family and you make this peace, islah coming from source. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Imam Ali was leaving this world. He said, أوصيكم بتقوى الله والندم أمركم وصلاح ذات البين. My Hassan, my Hussein, I am dying, but I advise you to be pious, to be organizing your life. Nadm amrikum, something that, mashallah, we don't have it. Many of us in, our organization, no organization. And he said, وإصلاح ذات البين. I heard from your grandfather, the Prophet of God, who said, Salah dhat al-bayn afdal min ammat al-salat wa siyam. When you bring reconciliation, forgiveness, friendship, peace, dialogue, connection between two members of your family, the thawab of this action is more than the thawab of one total year of salat and siyam. Another hadith, the Prophet said, when two Muslims, they separate, tahajara famakatha thalathan la yastalihan, if for 3 days they don't make peace, they don't return to their friendship, kana kharijain min al-Islam. They are not Muslims anymore. It's amazing. For 3 days you don't talk to your brothers and sisters, to your friends in the community. فَأَيُّهُمَا سَبَقَ إِلَى كَلَامَ أَخِيهِ كَانَ السَّابِقُ إِلَى الْجَنَّةِ يَوْمَ الْحِسَابِ. When you separate from a family member or community member for 3 years, whoever was the first to reconcile and to reconnect is going to be first in going to Al-Jannah. So when Imam Hussein said, Al-Islah fi ummati jaddi, means a total reformation in the ummah, that is a start from Silatul Arham, and to the point that Allah subhanahu wa ta'ala said, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ. Look at this verse. Yeah, Brother David is asking me, it's good to, come for donation. I don't want to, bother Sayyid Najah. So no problem, you can do that. He said, the Quran says that on the day of judgment, you are going to ask two things. تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ. You are going to be asked about God. You are going to be asked about your relatives. Can you imagine? تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ. God and your relatives. So especially if your relatives are in suffering areas, whether in Iraq, in Lebanon, wherever, in Yemen, wherever they are, to help them, to help people. In another case, even those who are not relatives, the victims of these horrible hurricanes, Harvey, Irma, Maria, all of this earthquake, millions of people are suffering from weather, millions of people are suffering from wars and terrorism.
in those areas. And alhamdulillah, we are in a situation that we can help them. This is what we learn from Ashura. So again, those who may ask about Falsafatul Buka, read for them those verses and those 5 reasons that I mentioned for Al-Buka for tonight. And then I said, but Buka for Imam Hussein is not enough. We have to look at his words and his letters. And I chose just one word, and that was Al-Islah. This needs by itself 10 nights of lecture, but inshallah we want to cover other words of Imam Hussein. And we have our honorable guest that is going to also benefit us with his lecture. If Brother Nabil has any announcement, I leave the podium with Salat ala Abi Abdullah. Assalamu alayka ya Abu Abdullah, ya ibn Rasulullah, ya ibn Amir al-Mu'mineen, ya ibn Fatimah Sayyidat Nisa al-Alamin. Assalamu ala al-Husayn wa ala al-arwah allati hallat bifinaik. عليكم منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. نور قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى المستشهدين بين يديك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. تجاوبنا بالإرنان والزفرات نوائح عجم اللفظ والنطقات. يخبرن بالأنفاس عن سر أنفس أسارى هوى ماض وآخر آتي. ألم تر للأيام ما جر جورها على الناس من نقض وطول شتاتي ومن دول المستهزئين ومن غدا بهم طالبا للنور في الظلمات رزايا أرتنا خضرة الأفق حمرة وردت أجاجا طعم كل فراتي. مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مغفر العرصات. ديار علي والحسين
جعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات لآل رسول الله بالخيف من منى وبالركن والتعريف والجمرات بكيت لرسم الدار من عرفاتي وأذريت دمع العين عطاشا بالفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لتعجيل فرج إمامنا وسيدنا صاحب العصر والزمان صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يعيش العالم في عصوره المختلفة حالة من الفراغ، وهذا الفراغ يختلف، مرة يكون فراغا فكريا، مرة يكون فراغا روحيا، مرة يكون فراغ نفسي. ولكن حديثنا في موضوع الفراغ الروحي، لأنه هذا الموضوع حتى الدول المتطورة، حتى الدول المتقدمة تعمل دراسات، تعمل مؤتمرات من أجل إرجاع الناس ومن أجل سد هذا الفراغ، إرجاعهم إلى ربهم، إلى فطرتهم، لأنه ثمن هذا الفراغ كبير جدا. وأتذكر مثلا في سويسرا عقد مؤتمر في الستينات في كيفية إرجاع الناس إلى وضعهم الروحي وإلى القيم الروحية. مثلا في لبنان كان مؤتمر في القرن الماضي، يعني في تقريبا نصف القرن الماضي، في بحمدون معروفة، المنطقة المعروفة، والذي دعي إليه رجالات الدين ورجالات الفكر، يعني رجال روحانيين، ومن دعي إليه المجتهد المرجع المعروف الشيخ كاشف الغطاء، الذي لا يذهب إليه لأن كان هناك أهداف يعني غير معلنة وبالأحرى واضحة تحت قناع الروحيات وإلى آخره. فكتب كتاب في هذا، كتب المثل العليا في الإسلام لا في بحمدون، موجود كتاب، ويرد، يعتبر هذا الكتاب هو في التقرير كامل يعني، وتسجيل كامل وإدانة كاملة للعالم الذي يدعي محاربة الشيوعية. ذاك اليوم كانوا يحاربون الماركسية باعتبار أنه الماركسية ما عندها يعني إلحاء ملحدة، وهم يعتقدون بالله عز وجل وبالأديان. فتحت هذه المظلة أرادوا أن يضحكوا على بعض الناس. والمهم المبدأ أن هناك دعوة إلى يتأقلم ويألف المحسوس، ولهذا مجرد أنه يصير عنده مثل يسخن أي شيء، يصير عنده صداع أو حرارة، رأسا يفزع إلى الأطباء وإلى الحكماء وإلى الدواء وإلى آخره. والآن تشوفون أنتم ما شاء الله كل شارع بصدلية يعني كل رأس شارع فيه. ليش؟ لأن الإنسان حتى يبعد عن نفسه المرض والموت وإلى ما شابه ذلك. البدن إذا أصيب باختلال في بعض وظائف الأعضاء أو في أعضائه أو بعض وظائف الأعضاء يسمى معتل أو مريض. الروح أيضا تمرض، وهنا الخطورة أن الإنسان قد تمرض روحه ولا يشعر، لا يشعر. فالروح هذه تمرض. كيف تمرض؟
تمرض لأن الروح فيها كما قلت نفحة من روح الله عز وجل، وفيها طاقة، هذه الطاقة تؤهلها أن ترتفع إلى الله عز وجل. متى ما شعرت هذه الروح أنها لا تملك هذه الطاقة، تشعر أنه ما عندها شيء، يعني ما عندها رغبة بالأمور المعنوية، لا، تعيش مع البدن، يعني تنزل إلى مستوى، بدل أن ترتفع بالإنسان تنزل إلى مستوى الجسد. هذه الروح تمرض ويعتريها المرض. طبعا القرآن الكريم ذكر هذا المعنى، ذكر الجانبين، ذكر جانب المرض الروحي والبدني. مثلا من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الإنسان مريض له أحكام، زي ليس على المريض حرج مثلا في الجهاد، في بعض الأمور، في الصوم، حتى بالصلاة. الإنسان لو كان مريضا مثلا ويضره الماء يتيمم مثلا، هناك أحكام من باب رفع الحرج أو غير ذلك. المهم المريض العضوي له أحكامه. المريض الروحي أيضا القرآن ذكر هذا، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، يعبر عن المنافقين، هؤلاء مرضى لكنهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. الإمام علي عليه السلام عنده كلمات رائعة في وصف المنافقين، يقول صفاحهم نقية، كل إنسان مرتب حاله وكذا ولطيف الكلام والمعشر، لسانه حلو ولكن قلبه أسود، نعوذ بالله عز وجل. طبعا ليس كل واحد هو هكذا، لكنه عادة يظهرون بغير مظهرهم. هذا في قلوب القرآن يشخصهم، ينزل إلى الأعماق، يقول هؤلاء في مرضى، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. إذن المرض الروحي يجعل الإنسان بعيد عن الله عز وجل. ونحن في أيام عاشوراء، هذه الأيام المباركة اللي هي أيام معدودات، أيام قلائل، نحاول أن نقبس شيء من روح الحسين سلام الله عليه التي تظللنا بلا شك، تظللنا، تعطينا من المدد رغم عبر السنين الطويلة والقرون المتطاولة. الإمام إلى الآن عند هذه القدرة، لأنه ولي الله عز وجل، والإمام المعصوم الذي ارتبط بالله عز وجل، فالله أعطى هذا النور. الآن أي إنسان دعاكم إلى هذه المجالس، ما حد وجه دعوة شخصية. نحن إذا واحد عادي وجه لنا دعوة نحسب 1000 حساب، لكن للحسين نأتي بكل بساطة. هذه القدرة اللي عند الإمام سلام الله عليه، لأن الحسين عليه السلام تمثل فيه عنوان من أروع العناوين، من أروع، يعني حركة الطف لو أردنا أن نلخصها لرأينا هذا العنوان واضح فيها. ما هو عنوان العبودية لله عز وجل. الإمام عليه السلام كان عبدا لله في رؤيته، في ذاته، في منهجه، وكان مسلما لله عز وجل كجده إسماعيل عليه السلام. إسماعيل لما أمره إبراهيم عليه السلام بأن يذبحه قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أنا مسلم أمري. وهذا روح الإسلام. الإسلام هو التسليم، روح الإسلام هو التسليم. فالإمام سلام الله عليه سلم أمره لله عز وجل، ولهذا لا قيمة في نظره سلام الله عليه لأبنائه ولأسرته ولأصحابه ولأمواله ولكل شيء مقابل الله عز وجل، مقابل التوحيد الحقيقي. كل شيء يهون. هذه التضحيات اللي يقدمها الإمام ما جاءت مجانا، ما جاءت من فراغ، جاءت من نفس مرتبطة بالله عز وجل وتشعر بالعبودية الكاملة لله، كاملة. شوف الآن بعض الناس يذهبون إلى الحج فيحاول يلتمس الأعذار، يلتمس مثل فتوى منا واحتياط منا حتى يتهرب من بعض الأمور. مثلا كالمبيت في منى أو الحلق مثلا، يقول ما عندي عندي شغل وكذا فما أريد أحلق مثلا. هو طبعا قد يكون جائز وعنده مبرر شرعي، لكن الذي يبخل على ربه بشعراته هل يقدم رأسه لله عز وجل كما قدم الحسين عليه السلام؟ قد يكون هذا السؤال لابد أن يطرح. هذا الإنسان الذي يقول يقدم قدم ويؤخر أخرى، أسوي هذا الشيء وما أسوي، يعيش مع الله عز وجل مثل المسطرة. شايفين المسطرة؟ على المسطرة يمشي، يصلي بس الواجب وهذا هو، ما بده شيء أزيد من هذا. الله عز وجل أعطانا كل شيء ويستحق منا أن نقدم. لو قدمنا كل شيء، طبعا ما نقدم كل شيء، لكن لو قدمنا كل ذلك نحن بحاجة نشعر بالتقصير. زين، هذه الحالة من الفراغ الآن نريد أن نقف إلى بعض أو نشوف بعض علاماتها.
قد يكون عندنا هذا الشيء ولا نشعر به. من علاماتها أن الإنسان يعيش حالة اللا أبالية مقابل المعصية، يعني لا يشعر أنه يفعل المعصية ولا يشعر بشيء، أي شيء ما يتغير من عنده. في دعاء أبي حمزة الثمالي المعروف، دعاء الإمام زين العابدين سلام الله عليه: إلهي وأسقطتني من عينك فما باليت. أنت سقطتني من حساب، أصلا أنا ما أدير بالي، يعني أفعل السبعة أو ذمتها ومكيف. عندنا في الرواية: من فعل المعصية ضاحكا دخل النار باكيا، لأنه مثل ما يجرأ على جرأة على الله عز وجل، جرأة يتجرأ فيها على الله عز وجل. فهذه مسألة أن الإنسان يريد يعرف ما هي العلامات. مو المرض له علامات، له سمثم، يعني هاي العلامات. من العلامات أن الإنسان هذا يشعر بأنه لا يبالي، يفعل المعصية ولا يبالي فيها. الشيء الثاني أن هذا الإنسان لا يشعر بالانجذاب للطاعة أبدا، ما عنده إقبال. الصلاة تكون ثقيلة أثقل من الجبال عليه، الصوم ثقيل عليه، قراءة القرآن. شوف الآن بعض الناس إذا قرأ القرآن مثلا يقرأ صفحة واحدة، جدا صعبة، كل ساعة يشيك بالتليفون، كل ساعة يشوف الواتساب، كل ساعة يشوف، هي صفحة واحدة. لكن لو جلس على موفي مثلا أبد ما يتحرك ولا ينعس ولا شيء، فاتح عيونه على 6 كما يقولون ولا يبالي. زين، يحضر مباراة لا يبالي، يتكلم مع عائلته مع أصدقاء، كل شيء يفعل. لكن لما يجي الله ما عنده هذه الحالة. لماذا؟ عنده مرض في روحه ولا يشعر. هذه الطاقة اللي عنده راحت، استهلكت، استنفذت، يحتاج إلى ماذا؟ إلى ريتشارج، يشرج نفسه مرة أخرى. زين، سنبين كيف. فإذا النقطة الثانية أنه لا يقبل على العبادة، ما عنده إقبال على العبادة. يصلي وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. زين، ولهذا القرآن يتوعدهم: فويل للمصلين، مو غير المصلين. هذا يزيد عليه لعائن الله. كان يقول: ما قال ربك ويل للأولى سكروا، لأنه كان يسكر، وإنما قال ويل للمصلين. هذا مثل ما تقول، يعني بعض الناس يفتر الكلام عن مواضعه ويأخذ الكلمة عن النص. يعني الله قال: ويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون. اللي يصلي لكنه لا يحكم الصلاة في حياته، لا يطبق الصلاة. هو يصلي لكن مع صلاته ما عنده اتصال بالله عز وجل. هذا موجود. ما عنده إنسان يعني يصلي 30 سنة 40 سنة ولكنه لا يشعر. هاي النقطة الثالثة: لا يشعر بحلاوة هذه الصلاة في حياته ولا يشعر بأثرها أصلا. مو صلاة عن الفحشاء والمنكر، مو صلاة اطمئنان، مو الله يقول: الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن. هو ما عنده اطمئنان، خائف على كل شيء، على المستقبل، أولاده، وعلى مستقبله، وعلى مسؤولياته، وعلى بيته، وعلى كل شيء خايف، يبغى الاطمئنان. هذا يدل على أنه ماذا؟ أنه في خلل. هذه الصلاة ما تعطي. مثل الآن تجيب أنت الآيفون لما يفرغ مثلا البطارية، تخليه بالشارج بعد نص ساعة يفرغ مرة ثانية. لماذا؟ خربت، بدل لازم تغير. هذه الروح تحتاج دائما إلى صيانة مستمرة. فإذا شعر الإنسان أنه ما عنده إقبال على العبادة وما عنده حلاوة العبادة، يعني ما يستذوق بها، طوبى يقول نبينا محمد لذكره الصلوات: اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول: طوبى لمن عشق العبادة فعانقها. يعني لما يجي يصلي يأخذ وقته، يأخذ حريته، ما مستعجل على الدنيا. الدنيا إنسان بعد الأخير بالنتيجة يعني راح يخرج من الدنيا كما يقول امتحان، يطلع صفر اليدين، يعني إلا من العمل الصالح. زين، يجلس يعطيها حقها. كل شيء بالإسلام لابد أن يعطى حقه كل شيء. يعني صور النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، مرة واحد توفى من الأنصار وجاء إلى قبره ودفنه. لما دفن شاف، كان يخلون طين، فشاف فرجة في القبر يعني فتحة، فجاب طين وسكر هاي الفرجة. قال: أنا أعلم أنه سيأتيه البلاء، أنا أدري أنه هذا حتى لو خليت هذا الطين عليه والإسمنت والبطون راح يأتيه البلاء، ولكن إن الله يحب أن أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. يعلمنا الإتقان حتى بالموت. زين، فالإنسان لابد أنه يتوجه بهذه النقطة ويشعر بيعطي للعبادة حقها. أتذكر في المجال قصة لطيفة، أن السيد المرجع الراحل الشهيد صدر رضوان الله عليه، الشهيد صدر الأول، كان
هذا الرجل طبعا الفريد من نوعه، زين، يعني قلائل اللي موجودين بهذا النوع. هذا ينقل عنه من كان يرافقه في آخر أيام حياته الشريفة، آخر أيام يعني أيام الحصار، يقول: كنت أرى السيد قبل الحصار، يعني كنت أراه أحيانا يجلس عند الأذان على مصلاه على مصلاية، ويتأمل، يأخذ وقت معين، نص ساعة ربع ساعة، ثم يقوم يصلي. فسألته، قلت: لماذا؟ قال: لأني عاهدت نفسي، لاحظوا، لأني عاهدت نفسي أنه لا أصلي إلا بحضور قلب. من أصلي لازم أصلي فعلا على الأصول، يعني إحنا نسوي معمول شنو على الأصول، صح؟ معمول عادي، حتى مو الصلاة، الصلاة أيضا على الأصول. يقول: أصلي بحضور قلب. هاي الصلاة لها طعم، هذه الصلاة خلت يروح إلى أن يقدم نفسه كالحسين سلام الله عليه. لكن في ناس كانت ركعة ما شاء الله يضرب ركعة من الليل للنهار بالأيام الحسين عليه السلام، وجباههم سوداء من الصلاة. ولكن لما صار ساعة الامتحان انهزموا، كانوا مزيفين، كانوا مخادعين، كبار، شخصيات كبيرة يعني. هؤلاء كان شغلهم بس بس الكلام. فإذا أن الإنسان يشخص هذه النقاط، أن يرى نفسه هل عند هذه الحالة أو لا. طيب الآن نأتي إلى كيف نعالج هذه الحالة. كيف الإنسان إذا عاش هذه الحالة، المرض هذا في واقع الأمر مرض. طيب إلى أن يذهب، وأن يروح، لمن يلتجئ؟ عادة الناس ما متعودين يأتوا إلى إنسان يقول له والله عندي فراغ في روحي، أعيش مشكلة نفسية، أعيش مشكلة روحية، فتعال سوي لي حل. عادة الناس يستحوا من هذا الشيء، يعتبروا هذا الشيء معيب، وهو غير معيب. بالعكس الإنسان يهتم بهذا أكثر من بدنه، لأنه البدن مهما مرض بالأخير هو آلامه تنتهي عند الموت. لكن المشكلة مرض الروح وين ما ينتهي، يبقى إلى ما بعد الموت. فيحتاج إلى صيانة، يحتاج إلى رعاية، يحتاج إلى اهتمام. زين، من الأشياء التي يبادر الإنسان يعني أسباب التي جعلت الإنسان بهذا الشكل، من أول الأسباب أن الإنسان يغفل لماذا خلقه الله عز وجل. ليش الله خلقه؟ ما يدري، ما عنده هدف، يعني هدفه محدود. كل ما يكون هدفه محدود الإنسان، إذا فقد المحدود يجزع. شوف الإنسان الذي يأنس بأهله وبأقاربه، إذا فقدهم يشعر بأنه يعني كأنه ضايع. اللي عنده أموال، إذا فقد الأموال كان يأنس بها، إذا فقد هذه الأموال يضيع. لكن اللي عنده الله عز وجل لو فقد كل شيء، لو قطع إربا ماذا يقول؟ يقول الحمد لله، صح ولا لا؟ هذا الإيمان الحقيقي، هذا الإيمان المطلوب. أذكر قصة في بعض الأشخاص يقول: ذهبت إلى عائلة في العراق طبعا، أن ابنهم كان متفوق في الدراسة، فذهبت إليه حتى أبارك له، متفوق عدة سنوات. فلما جئت، كان طفل بالابتدائية يعني، فلما جئت إليه يقول: قلت له أكيد أن أباك وأمك مهتموا بك، وتصل إلى التفوق يعني. يقول: قال بعض من كان معه، قال لي إنه فقد أمه وأباه وإخوته في التفجير، بعض التفجيرات اللي صارت كلهم راحوا، كل عائلة راحت. يقول: فبدأت أنا أحاول أشجعه، قلت: بارك الله بك، كيف يعني أنت بهالوضع هذا الصعب وأنت تكون متفوق بالدراسة، كيف؟ قال لي، وهو طفل صغير لكن تربى في هذه المدارس، قال لي: اعلم، صحيح أنا فقدت أبي وأمي وأخوتي، لكني ما فقدت ربي. الله عز وجل عندي، الله عز وجل، وكيف ويكفي. صلي على محمد وآل محمد. شوف هذا الإيمان الشعوري، الإنسان يشعر بربه، مو في شيء بالخيال، مو في شيء بالهوى، مو في شيء بالعالم المجردات، لا، يشعر أن الله عز وجل فعلا معه. فعلا يعني الآن بعض الناس حقيقة إذا قال يا الله زين يفلق الصخرة بها، وليس عجيب هذا ليقينه. إذا عنده يقين الإنسان، خلي واحد يقول مليون مرة يا الله لكن ما متيقن، يثق بأقاربه ويثق بالواسطة ويثق بالمحامي ويثق بكل شيء إلا بالله عز وجل، لا تؤثر. لكن لو فعلا وظنه إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. هذا النداء لقيمته، لأن في المحنة فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا الذكر اليونسي الرائع. هذا الإنسان لا بد عنده هذا الشيء
يعني مو بالشدة، بالرخاء أيضا، حتى بالرخاء، حتى الصوت اللي يتعود بالرخاء على ذكر الله عز وجل الله بالشدة ما يتركه. أما أنه بعض الناس في الرواية يقول الله عز وجل يقول للملائكة احبسوا هذا حاجته خلوها، لأنه هذا الصوت جديد علينا ما سامعين، صار له 70 سنة عايش في نعم يتقلب بالنعم، لكن ما في يوم من الأيام ذكرني، ما ذكرنا. زين أنا أستطيع أن أعطي لك، الله يأدبه، الله يريد يأدب الناس أحيانا فيبتلون بابتلاءات، وإلا ماذا يضره إذا أعطاه الناس كلهم أموال سواها مليونية مثلا، شو المشكلة يعني؟ ولكن كل واحد يبتلي بقدره، واحد بمرض، واحد بأمواله، واحد بأبنائه، وهكذا. إذا عرف الإنسان هدف الحياة الحقيقة صار يعمل شيء كبير، ما يعمل الأشياء الصغيرة، مو يلزع. والله فقدوا شيء مثل من حطام الدنيا تغير، كل شيء تغير، أخلاقه تغيرت. بعض الناس يفقد شغله يطلق زوجته ويضيع أولاده، والله لن فقد راتب ما عنده راتب، المشكلة يعني صحيح هي صعبة، ولكن إذا عند الله عز وجل. كم من التجار خسروا وبدأوا بلشوا من جديد، كثير من التجار، لأن عنده يقين بالله عز وجل، عنده ثقة بالله عز وجل، ثقة نفسه، يحتاج إيمان راسخ. النقطة هذه النقطة الأولى، يعرف أن الحياة هدف، هذا من الأسباب. الشيء الآخر، الإنسان الذي يوقعه في هذه الحالة هو مداومته على الذنوب. جاء رجل الإمام عليه السلام الله عليه قال يا أمير المؤمنين أنا كلما أعزم أن أصلي صلاة الليل لا أوفق. قال له أنت رجل قد قيدتك ذنوبك أو قيدتك ذنوبك. الذنب يمنع الإنسان. اللهم اغفر لي الذنوب التي هذا تنزل بلاء، تمنع الكذا، في ذنوب تمنع الإنسان من توفيقات، يفعل معصية ولكن لا يبالي. الشيء الآخر المهم، لو فعل الإنسان ذنب معليش، الإنسان مو معصوم، ولكن أن يتوب. الله أعطانا فرصة. يقال في الروايات أن ابن آدم إذا عمل المعصية يعطى 7 ساعات، طبعا 7 ساعات يعني ليس بالدقة الساعة المعروفة، وإنما يعطى وقت، فترة، قد يعطى من الصباح إلى المساء، قد يعطى فترة معينة لعله يرجع إلى الله، لأنه التائب من الذنب كمن لا ذنب له، يستغفر. ذاك يقول الشاعر نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، كل ما نمزق الدين نرقعه، نرقع ديننا بالاستغفار، ويستغفر الإنسان. زين، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه، بعد لا دين ولا الرقعة تبقى. بعض الثياب إذا ترقع أنت مرة واثنين بعد ما عاد من خلال ترقع يعني. الإنسان يكون يعني يقدم عمدا ويفعل معصية صدفة، إلهي نفسي غرتني مثلا، سيئة عرضت لي إلى آخره، لكنه يرجع إلى الله عز وجل. أما يبقى هكذا متمادي فهذا الشيء مشكل. زين، نأتي إلى كيف يعالج الإنسان هذه الحالة. طبعا يعالج الإنسان الحالة هذه يرجع إلى الله عز وجل ويستعين بها. أولا الإنسان ما عنده قدرة يعدي حياته، ما عنده قدرة. هذه الطاقة التي قلت أنها طاقة الروح تحلق بالروح تأتي من الله عز وجل. الروح الآن لما تكره الطاعات هي الروح شأنها ما يجانسها ما يلائمها ذاك عالم، مو هذا العالم. الروح تحب الأشياء المعنوية، فإذا نفرت من الأشياء المعنوية أنه في خلل، في مرض، فيها في مشكلة، علينا أن نعالج هذا. الإنسان يرجع هذه الروح إلى عالمها ويحاول أن يحصن نفسه بالطاعات. من الأمور اللي تذكر في الروايات أن الإنسان يواظب على الطاعة. أول شيء الصلاة، تضييع الصلاة في أوقاتها يدفع الإنسان. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة فسوف يلقون غيا. إنسان يصلي في وقتها لها أثر كبير. أيضا يفعل الطاعات، ينوع الطاعات. قد تكون الصلاة خلل، قد تكون الصلاة يحاول أن يعمل الأعمال الأخرى حتى يصون نفسه، حتى يحصن نفسه، مو يكتفي بالصلاة بس. بعض الناس يقول أصلي وهي واجب بس، هو الصوم. الإنسان يعمل المستحبات، يعمل أعمال كثيرة. الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، طرق كثيرة. الله عز وجل الإنسان يفعل. إذا عنده قدرة علمية يعطي من علمية، عنده قدرة مثلا بلاغية خطابية يتكلم، عنده قدرة مالية ينفق في سبيل الله، وهكذا. كل إنسان عنده طاقة، ما في واحد ما عنده طاقة، كل إنسان، لكنه ينفق منها. ومما رزقناهم ينفقون، يعني مو بس أموال، كل شيء الله أعطانا ننفق منه في خدمة العباد، في خدمة الناس، مو بس
أنا الآن الناس يفكرون به هو نفسه كما ذكرت أمس أنه البعض يفكر أنه هو نفسه يستفيد، ولكن أبدا الذي يفيد الناس الله يفيد الله يفيده. شوفوا الآن اللي يصون الأيتام ويحفظهم الله تعالى يحفظ ذريته يحفظهم. لا كان يقوم رجل كبير وعنده طفل صغير يقوم الليل صلاة الليل يقوم ويقف إلى جانب ولده يقول لأجلك يا بني لأجلك يا بني، يعني أنا أقوم الليل وأتعب حتى الله عز وجل يصونك حتى الله يحفظك، لأنه دور الأبوين مو بس دور تلقين والله تعالى احفظ السورة تعالى احفظ الحديث، لا دورهم دور القدوة. إذا الابن قد يرى الابن أبويه يفعلان المعصية، قد واحد يفعل المعصية بالخلوات لكن هذا يأثر في البيت. الحاجة تجربوا أنتم اجلسوا مع الإنسان عند حالة روحية جيدة تستأنسون به تستأنسون، اجلسوا مع الإنسان عند نفس رضا نعوذ بالله نفس رضا يعني تتكلم كذا بعيد عن الله عز تشعر أنه ثقيل عليك ثقيل جدا، هذا ثقل روحي. سئل ابن عباس أيهما أشد عليك أن تحمل حمل على ظهرك أو يجيب إنسان ثقيل يعني غليظ يجلس قال لا الغليظ أشد عليك. لماذا؟ قال لأنه الحمل الثقيل أضعه عني فأرتاح، أشيله عن ظهري وأخلي بالأرض أرتاح، لكن الثقيل يتربى ويجلس على قلبي على الروح، هذا مصيبة كبيرة. لذلك الإنسان لابد أنه يحيي في هذه الأيام المباركة يعيش مع عبد الله السلام. شوف الحالة في حالة العشق بالله عز وجل، التعلق بالله عز وجل، الإمام من أول ما طلع إلى آخر في حياته الشريفة حياة ذوبان كامل بالله عز وجل. نحن أيها الأحبة في مواجهة هذه الأزمة، في مواجهة هذه أزمة مو شيء أنا أتكلم عنه بالخيال، يعني هذه أزمة الآن كثير من الناس يصلي ولا يشعر بطعم صلاته، يقرأ الدعاء ولا يشعر بطعم الدعاء، يعيش حالة من الفراغ، يأخذ يطلع يسافر مثلا ويرجع نفس الشيء بعد يوم يرجع نفس الشيء، متأذي ضايج. الأبناء كل شيء يجيب لك ألعاب وتجيب لك ورقات موجودة ومئات القنوات، لكنه دائما يقول أنا أمبورد صحيح ضايج. ليش ضايج؟ أنت فارغ هنا. اشتغل على هذه النقطة وأقول أولا طبعا اشتغل على هذه النقطة لما يكون عند الله عز وجل مثل هذا الطريق اللي ذكرته. إذا عند الله قلبه بعد ما يقول أمبورد ثبته. هذا جدا مهم، وهذه من الدروس اللي تعلمها من أبي عبد الله. من الأمور التي تجعل الإنسان يملأ هذا الفراغ أن يتواجد في الأماكن التي فيها شحن معنوي له. طبعا المساجد الأماكن اللي فيها ذكر الله عز وجل نحن مأمورون بها، نحن مع الأسف في التقصير عندنا بهذا المجال. صلاة الجمعة شبه معطلة مثلا، الصلاة اليومية مش موجودة غير موجودة على الأقل المساء زين، ومع أنه في أنها موجودين في كل مكان حوالينا الصبح والظهر والعصر والمغرب 5 مرات يعني 3 مرات اليوم، مرة واحدة مو لازم 3، مرة واحدة باليوم بس العشاء كل الناس يرجعون من الشغل 7 مثلا، مرة واحدة نصلي أبنائي يتعلمون صلاة الجماعة. أما هذا ابن يفتح عين البيت لا صلاة جماعة ولا مسجد ولا حسينية ولا شيء، كيف يكبر هذا العالم؟ ما يتعلم شيء. فالحضور في هذه الأماكن يجعل الإنسان روحه تشعر بالغنى، تشعر بالغنى، ومن أبسط هذه الأشياء في هذه الأماكن هو هذه المجالس الطيبة. طبعا ذهب إلى المراقب الشريفة، ذهب الحج، هو دور في الشحن الروحي، والإنسان هو بعد يعرف ما يأثر فيه فيجرب. لكن الحضور في هذه المجالس الإمام سلام الله المعصوم يقول من جلس مجلس يحيي فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب. هذا القلب حي. اللهم صل على محمد وآل محمد. والإنسان ما عنده قلب حي ماذا ينتفع بإيش بالله عليكم؟ بإيش ينتفع؟ نحن نحتاج قلوب تبقى حية، تبقى حية بحياتك حية قلوب المؤمنين. قال الحسن سلام الله عليه بشهادته سلام الله عليه هو حي طبعا، لكن بهذه الشهادة بهذه الضحية أحيا قلوبنا. لما يأتي الآن عليكم أي واحد يأتي المجالس ما يشعر براحة روحية نفسية، إذا ضايق يتأمل فيها النعم الكبيرة اللي أفاضها علينا، يخرج مرتاح القلب
بحياة الحسين بشهادة الحسين حيت قلوب شيعته وأمته. هذه المجالس التي نعم قدمها الحسين أعطى الثرب، وأيضا قدمته بنات رسول الله، ليس فقط الحسين، بنات الرسالة قدمت الكثير. ولهذا هذه النهضة هي مزاج، يعني مزيج من دماء الحسين ودموع زينب وأخوات زينب في مثل هذا اليوم أيها الأحبة. اليوم الثاني تقريبا أو الليلة الثانية على اختلاف، المهم وصل الركب الحسيني إلى كربلاء، وصل إلى هناك، لكن تعالوا مع الحسين في الطريق. الإمام في طريقه إلى كربلاء بعد أن خرج من المدينة وراح إلى مكة وبقي في مكة حوالي 4 أشهر يدعو الناس إلى آخره، لكن لم يزل له قليل الناس جاءوا له، بعض الخدم معه، بعض الثلة نخبة الأمة جاءوا معه، وسجن كبيرهم من الكوفة طبعا. فجاء الإمام سلام الله عليه، ولكن بموكب له ذلك الهيبة، له ذلك العز، له ذلك الجلال. ليش؟ كان العباس عليه السلام معهم، كان الأكبر معهم، كان القاسم معهم. زين، هذا شاعر لما يقول يصف هذه الصورة الجميلة، يقول: يوم الذي راعى الشيم أنوه يشد الراحلة، جاب الحامل الكرام محمد الحر يا لث من الذخر وجودة الممشي حلا، طلعت ساعة عباس ونزل محمد الحر يعدله، صد الحسين وناشده، شنو نزلتك بالفتح يا اخويا تدري ختنا مدلله. اخر الشعر يقول: الامام جاء وصل الى منطقه اسمها شراف بالطريق، امر فتيانه ان يملأوا الماء، يعدهم الاوعيه يملأوها بالماء، وكان لغايه هذا. فوصلوا بعد شوي مشوا من سفر. طبعا الامام بالطريق استغرب، من مكه الى الكوفه الى كربلاء 30 يوم قطعها هاي فتره، كان ينزل بعض الآن بالليل، ينام بعض ما ينام، يستمر ليله من الليل افضل لهم باعتبار الحر والطريق. ووصل الى هنا عبد الماء، بعد اثناء ما مشوا واحد من اصحابنا الله يكبر لماذا كبر؟ قال: رايت نخيلا مسألة مكان المدينه يقول: لما النظر قال: انظر جيدا، قال: اني ارى اذان خيل، خيول الجيوش اقربوا فعلا، وصلوا الى ان يلتقوا مع الحر. كان الحر مع الفرس، كلهم فرسان، الفرس معه. فوصل الحر وكان بصحراء راشا. الامام سلام الله عليه جاء امر فتيانه ان يعطوه من الماء اللي حمله. هذا الدروس ايضا، اعطوهم الماء، قال: اسقوهم، رشفوا الخيل تشيفا حتى الخيل ينبوها الماء، شربوا حتى وصل الامر بهم الى ان يقعد من هؤلاء الجيش الحر. يعني اسمع علي بن طعان المحاربي، الامام عليه السلام بنفسه شريك اقبل اليه، قال: كلمه بلغه الحجاز، قال له: انا راوي يعني جمل، فكان من لغه الحجاز. المهم جاء الامام واسقاه بيده الشريفه، سقيت على الماء منك تحنن بأرض ثلاث حيث لا يقضي الماء، فكيف إذا تبقى بك في غد وغشى من الأجداث في حسرة جو. الإمام بس يعطي الماء، وصار حوار بينه وبين الحر، مأمور أن يمنع الحسين عليه السلام ما يخليه يروح إلى أي مكان ويبقى في مكانه. صارت الإمام الحسين عليه السلام وقال الحر: هل تصلي أنت أو تصلي بصلاتنا؟ قال: أصلي معكم. وكان هذه القضايا تسجل الحر، صلى مع الإمام الحسين رغم أنه هو عدو من جهة الأعداء. ثم صار ركب يعني الخيول حتى يذهب، قال له: لا أجعل. قال: ما جبنا ثكلت أمك. قال: أما أنه لو قالها غيرك ما تركت ذكر أمي مثلك، ولكن ما لي إلى ذكر أمي فاطمة من أن أقول إلا الحسنى، ما أستطيع أن أقول شيء. ثم على كل حال قال: إذا كان لا الكوفة ولا يعني ولا تفقنا كما سلام الله عليه في كربلاء. وصل الإمام عليه السلام يقول: سأل الجميع
سائل عن أمره وهو عالم. اسم هذه الأرض قالوا اسمها النواة. بعدها اسم آخر اسمها الغابرية. بعد اسمها اسم آخر قالوا اسمها كربلاء. يقولون قال ها هنا أطول حالنا، ها هنا يذبح رجالنا، ها هنا يقتل أطفالنا. نزلوا إن كان هذه كربلاء بشر بلاء ريابة ونزلوا ترلعت علامات المنايا ولا كفيل السياق تتلوى على ظهورهم. نعم كما يقول الشاعر كالإنسان حال هذه النسوة، هذه النساء واكل السفر ابن أمي صعب والحادي أصعب، الحرمة تدري لو ضربها الصوت انحب، وأما الذي تفعل الكرار تنساب والدرب شفله لا رايح ولا جاي. بعد يا علي يا أمير المؤمنين أشكو لك هذه المصيبة من صوت الطفل يا أبو يمتحن فيها ما حد يرد ولا يعطف عليها ما غيرها يضعون نفس يجي فيها يوم عمتنا وتنتفي ومتشوف معاي أبا حسن يا راسخ العلم والرجاء زين السلام أمير المؤمنين رجعت المكتوب لبون حيدر حلوب وخبر يلبس الشدد مندوب تدري بناتك يطعنوا تدري عاد تسلم طالب ومطلوب لكن بناتك جنوا. أحبتنا من لضعاء بعدكم يا الله إلهي نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم فرج عنا يا الله ورجع قريبا عاجلا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأهله واقتل الكفر والنفاق وأهله، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا الله. تقبل أعمالنا وأعمال الموسين بأحسن خفولك إلى أمواتكم وإلى من مات على الإيمان وإلى أرواح العلماء والشهداء نجزي الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات. صل على محمد وآل محمد. صلوا على محمد وآل محمد. Please, if all the brothers can come to the front, form circle, so we can start out inshallah. لو سمحت بطلب كده الإخوان ينشروا أذان ويعملوا دواير على حد بعد الصلاة إن شاء الله. روحي مش هجاوب بعيد الدرب، روحي والينبغي الليل صعب، روحي واحبابي بديار الغرب، روحي
واللي ينتظر ليلة صعب روحي واحبابي بديار الغرب روحي ليلة الغربة طويلة وانتظرنا ليلة الغربة طويلة وانتظرنا هاي روحي شوفت الأحباب صارت صعبة وما قدرنا هاي روحي انظركم الأيمة هدموها مل سفرنا روحي غربة والعايش بغربة يحن غربة طبع الفوق الداي والغربة والفاقد يعيش برعب روحي روحي مشتاقة وبعيد الدرب روحي واللي ينتظر لنا صعب روحي واحبابي بديار الغرب روحي للبقيع اللي يمشي يشعر بظلامه والمصايب على الأئمة يكشف أصحاب ضلاله ويحقدهم هالنواصب على الأئمة يا وقت يجمع عليهم المواقف والمواقف على الأئمة يمتى نوصل لهم مولد من الصدر يمتى كل واحد شهيد قبر يمتى غايب يرجع عن قرب روحي روحي مشتاقة وبعيد درب روحي واللي ينتظر ليلة صعب روحي واحبابي بديار روحي صلوا على محمد وآل محمد. يا زينب جينا نعزيكي يا زينب بالغريب أخفيكي يا زينب مظلومون حسينا